Kulian TV Atibati chopu kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya nehombe dziri kuvhurwa nevanhu vari kuvhura hombe havanete. Iko zvinezvi ndiri kutambira shoko riri kubva nekuna Mebel Chinomona. VaMebel Chinomona ndi munovaziva, President of Senate, vane mashoko avari kutaura panapa andisiri kuwirirana nawo ende asiri kuwirirana nawo nemaZimbabweans akawanda. Saka mukaona ndauya kudai so ndenge ndauya kunochibvondora kuti ndichiputitse tizivisane kuti vari kumboti kudiko, vari kumbotembeiko, ende zvavari kutaura zvese izvi zvinopera sei. Right, iko zvino zvangobuda vari kupindira nyaya iri kuitika yekuZFM stereo, nyaya yekwana misread yezvinhu zvaiitika zvekunzi paizotanga kupanana manhingirikini zvekupanana that nhingirikini yekunzi Zimbabwean of the year. So VaMebel Chinomona vari kuti kuna misread vakatoisa mufananidzo vakati she is an embarrassment to the democratic space in Zimbabwe. Misread must resign from ZFM stereo or risk facing a full wrath of the law. Youth from all corners of Zimbabwe are already signing petitions calling for ZFM to sack this sellout. Sack it out. Sack. Inini ndoka ndakazvitaura kuti ZANU-PF yakakomberedzwa nemadzakutsaku, vanhu vasina kana chavanoziva zvavo. Unoziva kuti you can't claim to be Democrats imi muri busy kuda kunoti munhu ari kudai so azviitire muchishamisika. This was just a simple thing changoitika kuredio just for entertainment. Kana marwadziwa ne-this small award, why manhingirikini namatadza kumobilize vavenyu vanhu kuti people come let's vote for our own people. Munhu asingade ZANU-PF azviri kuti haasi muZimbabwe haasi kunzi chisellout. Pfungwa dzevanhu vanoda kunongedzera kuti masellout ndokana ndakazvitaura kuti ivo pachavo ndo masellouts mahombe. Now tichita sei zvavakutaura manje, vakupindira nyaya dzavana vadiki, zvinhu zvese zvichitanga magames zvazvo. A whole president of senate. Saka toti ZANU-PF inorepresenta zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Ina I don't know kuti chicha vanoshandisa icriteria yepi vanoshandisa kuti vati munhu vakumuchuza kuti leader. They have to remove madhanda edesa aya. Because pane zvimwe zvinhu zvokuti munoramba mungori chipati chavanhu vasina brain, chipati chekungoti munhu akadai so ngatadzi, munhu atadza so ngarohwe, munhu akadai so nepamwe pangori fair so pengoti pangoitika zvinhu zviri simple. Saka mukutaura kuti chichaitirwa ika chinhu chinja chichaitwa ichocho, makuda kutsvaka kuti munhu ngadzingwe basa atozviitire chi. This is nonsense honestly. Now tine macomments akawanda ari kubva kuno vanhu vakasiyana siyana, the likes of Hope Chingono, the list is endless. Now ari kupindura panyaya yacho achiti zoni you comrade Mebel Chinomona are an ultimate embarrassment to Zimbabwe, including ZANU-PF. Can the president of the Senate of an entire country involve himself in a radio station's fund poll about person of the year, while more than 2,500 women are dying during childbirth? The Zimbabwe biggest hospital has only one maternity theater. The whole country has no single working radiotherapy cancer machine treatment. Unemployment stands at over 90%. Citizens receive only 2 to 4 hours of electricity per day, and the country is facing an open succession war. You are determined to embarrass not only the country but also your boss and the president by publicly fighting over a radio station poll. This is a politics and media illiterate of the biggest order. ZFM is a youth radio station. Its audience is largely youth and unemployed people. It is therefore natural that its listeners would relate to and support Fadzai Mahere, a young lawyer they see as speaking to their lived realities and struggles. You have some shame. You must have some shame, madam, and focus on statecraft, not radio polls. For the president of the country's senate to threaten a radio presenter with persecution over a light-hearted poll is a new law for Zimbabwe. It reflects a complete lack of
emotional intelligence, a deep misunderstanding of media and youth culture and political bankrupt. Shame on you. For the avoidance of doubt, I had not seen your tweet. A religion or foreign affairs minister asked me, what is going on? Stop this childish for 4-year-old behavior. You have sunk from the gutter into the sewer. You are an internalization. Your lack of common sense and embarrassing yourself on a global stage. A war ruling party getting hot and collar over a funny radio poll. Shame on you. To quote Fadzai Zimbabwe needs new and mature leaders, not sunk like you, ma'am. Vaudzirirwa. It's not only Hoposhi Mono or Kupopota. We have a lot of people who are complaining. One and the Trukuta president or senator square what's that? What's that? Chichakadaro. The public figures don't manufacture support, citizens decide for themselves. If Fadzai resonate with people, that's a reflection of your message, not a radio presenter's influence turning misread into a scapegoat. Because some people admire Mahere is not democratic behavior. It's an attempt to police opinions and punish someone for simply engaging in public discourse. That's the opposite of what a healthy democratic space looks like. If the real issue is political reference, then let's be honest about what, instead of dressing it up a legal or moral crisis. Zimbabwe's democracy grows when people debate ideas, not when they hunt down individuals for supposedly influencing public sentiment. Democrats is about choice, not controlling who the public is allowed to like. I think inini chimwe chinhu chandakaona pana vanhu vakawanda veZANU-PF yakutoti dambudziko ratopo kungonzi watoenda kuschool chitepo school for ideology yavo, and then the next thing wakutopreparewa kuti udzoke uri chimunhu chakaoma musoro. Ndozvandakanotisawo zvangu inini honestly, cause dai pasina kudaro katingati tingidai tiri kuita zvinhu zvine sense zvinooneka. Because I don't see zvichibuda kune munhu akaita sachinomona we. Umwe kuti invoking the wrath of law against a broadcaster for a perceived political proximity is a subversion of jurisdictions in a constitutional framework. The law is a shield for expression, not a cudgel for political retribution. Imi munoona munokuwara anani kirikini zvamutotanga zvana vakomana munoregedza izvi zvese. This is an embarrassment honestly. Ndabvuma zvangu. Maine jealousy zvai. Jealousy kusvika pakutoti munhu ngaadzingwe basa. Saka kuZANU-PF yacho munotonga sei nyika imimi? Kuti munhu akauya akaita something makutoti aiwa sell out gatodzingwa. Sell out yekuti wangorana a simple poll on radio ngoti vanhu ngavavote, come uye mvotera wamuri kuda kuti Zimbabwe of the year, vanhu vonominate vanhu vavo. After nominating people wobva kuti chivoterai manominate vanhu vakadai so. The next thing wakuti vanhu vapedza kuvhota waverenga mavhotsi wotaura zvavhotwa nevanhu wobvonzo you are sell out pakuratidza pamunobuda dikita nemasiriri about radio poll. What about election chaiyo munozoita sei? Munozoita zvekudii? That's not it honestly. If you wanted to know why Zimbabwe is now a laughing stock, you have your answer. Rigging everywhere all the time, no shame, no mess, no concern. Saka I think that not vanhu veZANU-PF vakunyatsobudisa hunhu hwavo matrue color. Imagine dai anga ari chigumba angonzi adedzera election achitaura kuti election redu rakadai vaMnangagwa vajikiwa nachamisa tingadai tiri papi so chii chingadai chakaitika kwa I think they know the answers. They know the answers vasati vatombo kana kutombodedzera election acho kana akatoona ndikinabva atoisa maresults emusoro wake ndo zvinhu zvitoitika. Right, umwe ari kuti as a leader you have failed. Do you even understand what democracy is? As president of the Senate, you should do better
This is not the ZANU-PF that Chitepo and co-envisaged. There is need to reform and transform, learn from past leaders. Anatongo na jobwa. You know, the same system. As my jaira anachigumba, that is always cooking results for you. I can feel your chest pains from afar. And she's just a jewel. We love it. Exactly. My chest pains are kwanda. I can't read the whole comment section because zvirikuitika zvacho zvakawandisa zvinonyadzisa munotovzva pakutoudzwa nevanhu kana vanhu vese vari kutoningira but I think I have to read this one. Hanzi imi mbuya imimi kai munakwana basa kungotambira mari yemahara. You need to retire now. What have you done for women in Zimbabwe apart from maybe my projects ehuku or a bo? Women are dehumanized in maternity wards and you say nothing. Please act your age. Because what's that? Tikunyara baba. Tikunyara nyara chaiko. Ndokwa tiri kutoita. We don't like this. This is nonsense. This is drama. This is absolutely zvese. She's an embarrassment. I don't think kuti ZANU-PF mune vamwe vanhu vane dzinodonza zviri straight. Pamwe ndo school of Chitepo ideology yacho ngonzi munhu wese angoda kungobhaiza chete rovai munhu wese angoda kungo because it doesn't make sense. Azvina muso anachiti avari kuti shoresa unotonzi papa saka nyika iri kuvakwa nevayo isusu women's league ndingirini tinogona ukataura nesu zvakanaka ukasataura nesu mushe we knock you out ndo knock you out yacho maratidzwa kama knock out maimi maakurwadziwa she's what imimi mune ma DJ mangani vari ku radio. I think Miss Red is the only one anofanira kutombopuwa support yakakwana nemazimbabwenzi yakakwana. Why? Because ma DJ ese ari kuZimbabwe uri kungoona vari kuma radio vari kuedzera nyika iri kuvakwa nevene vayo vaMnangagwa zvakadai mwachiti chapiko zvine zvitatosvinga vaMnangagwa tazoda iso vagadzira trabablas mwachiti hello guys vaMnangagwa this every kwese saka vanhu vanopedzera vatsvaga one ari bit neutral wokuti anokwanisa kuaccommodate munhu wese every day ndozvo makajaira kungoti vanhu veopposition vari bitter because munhu wavadyiwa this muchitaura zvinosiyana nebasa rese. Nhasi wenyu anyatsoraka pameno papaiswa vanhu vangani veZANU-PF vakadyiwa maakuboikana ende muchaswera muri busy kuta kuverenga rise. Anyway, muri eZimbabwe ndisandarova pasi zvangu hapana pakutopisa ndakutonoda kutobatidza moto fire emoji jeje. Kune vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa naMukoma Owen. Idzi ndo shasha idzi pakuregister makambani nekuvhura ma-FNB business account. Vabate ndo vanokwanisa kukubatsira kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa chii? Kuvabata panhamba dzavo, mutaura navo, vokuitirai uri kwauri ivo vari kwavariwo ikoko. Haunide kutravela kuenda kune ma-offices avo ende ma-advantages ekushanda ne-education research akawandisa ekuti tikada kuswera tichimanhingirina awo tizomba mpedze but make sure kuti une passport wotobatsirwa zvinhu zvako zvoita se zvotokufambira.